Naam, waziri wa usalama wa kitaifa Kindiki ameonya makundi haramu yanayowanyanyasa wananchi katika maeneo mbalimbali kwa kisingizio cha kudumisha mila na utamaduni. Katika kikao chake cha pili kwa wanahabari tangu kuteuliwa kwake, Kindiki amesema kuwa makundi hayo ambayo yanajumuisha vijana yamekuwa yakiendeleza uhalifu na kujificha chini ya utamaduni, akiapa kuwa serikali itawakabili vilivyo kisheria. Na hebu tumsikilize yale aliyosema hapo awali. But I can say this without any fear of contradiction, that we have been able to detect and deter attempts to hurt our country by terrorists. And I'm very proud of our security forces, especially those that are involved in counter-terrorism measures, for remaining focused, professional, patriotic, and delivering the results that we are all seeing. I have been at the most affected areas severally. I have engaged with the officers. We want to continue to provide leadership, all of us, together with my colleagues here, to all our officers engaged in counterterrorism, to commend them when they do a good job, to assist them, to give them moral support, to make sure that our country remains a safe country for all of us. Other than that, in terms of priority, about 13 counties in our country have experienced many decades of disorder through or perpetuated by a culture of numerous illegal arms in the hands of criminals who have been using these arms to steal livestock and to perpetuate the primitive culture of banditry. I am happy to report that during the period under review, we have made sustained gains in our war against bandits and the terror that they have posed on our people. I am happy to report that this is the first time that the National Police Service is in a joint operation with the Kenya Defence Forces of our country, in an operation that is led by the National Police Service with the assistance of the Kenya Defence Forces, in accordance with Article 241 3B of the Constitution. And of course, the Kenya Defence Forces Act, Section 31 and 34. I am happy. Na mtazamaji, kikao hicho cha waziri wa usalama kitachambuliwa zaidi kwenye taarifa zetu za saa 1 jioni. Kwingineko, idadi ya vifo vilivyosababishwa na ugonjwa wa kipindupindu kaunti ya Siaya yafikia watu 5 baada ya watu wengine 2 waliokuwa na ugonjwa huo kufariki katika kaunti hiyo. Afisa wa afya ya umma katika kaunti ya Siaya, Kennedy Orenjo, amesema visa vyote vimerekodiwa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ndogo ya Bondo. Akizungumza wakati alipokuwa akipokea msaada wa vifaa vya afya, Orenjo amesema visa 10 zaidi vimeripotiwa na kufikisha idadi hiyo kuwa 104 ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Wakazi wamehimizwa kudumisha usafi na kutumia vyoo, huku wanaonyesha dalili za ugonjwa huo wakitakiwa kukimbizwa hospitalini mara moja. It is mentioned that yesterday they only recorded 2 cases. Unfortunately, Bondo recorded 10 cases yesterday. Those 10 cases and a death, currently we're having about 4 deaths. It has been the headache. We need to work together in this so that we can come out of this particular outbreak. This is an outbreak that has really dragged us behind.
Na mswada wa kifedha wa mwaka 2023 unaolenga kuongeza ushuru zaidi umeendelea kupata pingamizi, huku baadhi ya viongozi wa vijana nchini wakisema utafanya gharama ya maisha kupanda zaidi, hasa kwa mamilioni ya Wakenya ambao hawana ajira. Wakizungumza hapa Nairobi, vijana hao walipendekeza serikali kuondoa mswada huo wa kifedha kikamilifu ama kufanyia mabadiliko ili kuwakinga Wakenya kutokana na hali ngumu ya maisha. Takriban vijana milioni 5 humu nchini hawana ajira. We are giving the government an ultimatum of 14 days to go back to the drawing board, address these issues of the proposed finance bill, involve all various stakeholders, policymakers, students, student leaders and youths. Upon which the expiry of this ultimatum, we shall rally, marshal our resources and of course engage on peaceful protests together with the other student leaders in the nation and of course involving all the youths. It is incumbent upon our legislators to recognize the constitutional mandate of promoting the welfare of all citizens and to refrain from enacting laws that exacerbate their hardships. In light of affirmation grievances with the student leaders unequivocally dissociate ourselves from the proposed finance bill, we affirm our commitment to stand resolute in our opposition and to deploy all necessary legal means to ensure that this regressive legislation is effective curtailed. We urge our fellow citizens, civil societies, organizations and wider public to join us in safeguarding the interests and rights of every Kenyan, particularly the jobless youths and the underprivileged against the fiscal onslaught. We humbly request the magnanimity of the government in the name of justice and equitable governance to reconsider the provisions of the finance bill and engage in constructive dialogue with citizenry and relevant stakeholders. Na kwingineko, watu wawili wametiwa mbaroni na kufikishwa mahakamani baada ya kudaiwa kuhusika na uharibifu wa mabomba ya maji yenye thamani ya shilingi milioni 500 chini ya mradi wa maji na maji taka wa Kerugoya. Wawili hao, Zadok Masharia na Eric Ndambiri, wanadaiwa kujaribu kuwauzia wenyeji vifaa vya kufunika mitaro ya maji taka mjini Kerugoya, na hapo ndipo wenyeji walipopiga ripoti kwa polisi. Aidha, walifikishwa mbele ya Jaji Ithuku ambapo walikana mashtaka hayo na kuachiliwa kwa bondi ya shilingi 100,000. Kamanda wa polisi kaunti ya Kirinyaga Sidina Faraji amesisitiza kuwa kuna umuhimu wa kukabiliana na wizi huo ulisababisha hasara. And also where we have steel structures, we have like gabion boxes, we have meters, we have airvalves. There have been a lot of vandalism. Since the process started, approximately we have lost in excess of 10 million in this vandalism. And our plea is that we get an end to this. Tunapata hasara kubwa kwa sababu zikiibiwa lazima kampuni irudishe kwa fedha zake, na pia hasara kubwa zaidi ya watu kuumia, watoto wakipitia pale ama watu wazima wanaweza kuanguka pale ndani na wakaumia na hata kufa. I want to sound a very strong warning to scrap metal dealers because the infrastructure of water resource infrastructure, vandalism is a major challenge and the government is losing a lot of money and a lot of investment from vandalism. Na unajua hakuna muizi kama hakuna soko. Kwa hivyo watu wa scrap metal, I want to urge all of you, kama unanunua vyuma, nunua vyuma vikuku, wachana na kitu inahusiana na maji. Tumefaulu kushika watu wawili kuhusu huo uharibifu wa vifaa hizo ambazo zinatengenezwa, na wamefikishwa kotini na wamepewa bond ya shilingi 100,000. Kwa hivyo tunahimiza watu wa Kirinyaga tusaidiane nao kwa sababu hiyo mradi ni ya Kirinyaga na ambayo iko ni hiyo mradi peke yake ambayo iko hapa na ina host the whole Kirinyaga County. Maafisa wa polisi mjini Nanyuki, kaunti ya Laikipia, wanachunguza kisa cha mauaji ya
kinyama ya afisa mmoja wa afya ndani ya chumba chake. Mwili wa John Moniki mwenye umri wa miaka 30 ulipatikana umetupwa nje ya jumba la makazi la ghorofa 5 mtaa wa Thingithu. Kulingana na chifu wa eneo la Nanyuki Duncan Washira alizungumza kwenye eneo la tukio, alisema uchunguzi ulionyesha kuwa mwenda zake alidungwa kisu hadi kufa kisha mwili wake kuhamishwa mahali hapo. Maafisa wa uchunguzi wanaendeleza uchunguzi kwa hoja upangaji wa nyumba hiyo pamoja na wamiliki ili kufichua chanzo cha mauaji ya Washira, ambaye anasemekana alitoa taarifa kwa msimamizi wa nyumba hizo kuwa angehama mwisho wa mwezi Mei. Mwili ulikuwa na jeraha kwa chingo, ni kama mtu ambaye alikatwa chingo halafu akatupwa, na kwa kifua chake amedungwa kisu, lakini hiyo tunaachia askari wafanye kazi ya uchunguzi wao. Na huyu mtu inaaminika alikuwa intern pale na Nanyuki Teaching and Referral Hospital kwa muda fulani, halafu akatoka akapata kibarua mahali kwingine, sasa hiyo ya utabibu, na familia yake bado haijafika ndio tuweze kujua yale yaliyojiri, kwamba ni kama ni jambo la uuaji ambaye hatuwezi jua sasa uhasama ulikuwa baina ya nani na nani, lakini hayo yote yatabainika. Na washikadau katika sekta ya ardhi wameirai serikali kuipa nafasi Tume ya Kitaifa ya Ardhi kutekeleza majukumu yake kwa uhuru. Washikadau hao ambao wamejumuisha wataalamu wamekashifu pendekezo la kuondoa jukumu la kutathmini ardhi na kulipa fidia kutoka kwenye tume hiyo hadi katika Wizara ya Ardhi, wakihitaja kuwa kinyume cha sheria. Na msamahani kwa video hiyo. Na kwingineko, msako wa madhehebu yenye mafunzo ya kupotosha umma ukiendelea kaunti ya Bungoma, kamanda wa polisi wa kaunti hiyo Francis Kooli sasa namtaka Nabii Yohana Mbatizaji kufika katika afisi yake kuhojiwa kuhusu Biblia aliyochapisha yenye vitabu 93 Ijumaa. Kwenye kikao cha wanahabari baada ya kuzuru makazi ya nabii huyo, Kooli amesema kuwa mahojiano hayo yatasaidia kubaini mafunzo yaliyomo kwenye Biblia hiyo aliyochapisha jamaa huyo. Wangeongea na nabii kuhusu kanisa yake, na mwenyewe hajampata bado. Ndio tumewaambia wakirudi wataongea na yeye kwa urefu. Wale wananchi wamekuwa wakikuja hapa nasema sisi tuko na hii kanisa ya muungano na tuko na Biblia yetu. Sasa tunataka kujua pia Biblia hiyo inasema nini. Kwa hivyo akuje siku hiyo, nimempatia hii mwaliko akuje tuwe na moja kwa moja. Tulikuwa nataka hii iwekwe pia kwa ile zimewekwa yote ya area hii, iwekwe katika makaratasi yetu ili tujue kanisa zetu ambaye ziko hapa ni hii na hii na hii. Lakini kama haiko kwa hiyo orodha ya majina na makanisa ambaye ziko katika area hii, then tunakuja kuuliza kwa nini hawakuja kusema kuna kanisa letu hapa. Ndio nikiulizwa maswali, tuko na kanisa ngapi hii Bungoma County, nielezee kwamba niko na makanisa kiasi hii katika kaunti yetu. Na mtazamaji, ya kijiri cha tupumzike kidogo, lakini nitakuwa narejea hapo baadaye na taarifa zaidi.